Start, sir. Hi everyone. சரி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் போதும்னு ஆயிட்டு we have to do those technical things இல்லையா and 11 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிற லெக்சர் கொஞ்சம் half an hour லேட் ஆயிட்டு extremely sorry சரியா ஓகே ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த லெக்சருக்கு பர்பஸ் என்னது வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் லெக்சர் ஏற்கனவே டெஸ்ட் சீரிஸ் ஓடிட்டு இருக்கு அண்ட் we are having the test on each topic இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கு உள்ள டாபிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸை கொஞ்சம் ஒரு சினாப்டிக் ஐடியாவா நான் சொல்லி ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் மேசிவ் டாபிக் இல்லையா ஸோ ஒரு சினாப்டிக் ஐடியா வந்துட்டுன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ த டெஸ்ட் மோர் எஃபெக்டிவ்லி நீ டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடியும் பார்க்கலாம் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு சினாப்சிஸ் ஒரு ஐடியா வேணும்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் த டாபிக் இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் அதுதான் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் த லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரைட் தானே ஸோ நீங்கள் சொல்லலாமா ஹவு மெனி லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் டு வி ஹேவ் எனி ஐடியா சேட்டில் போட முடியுமா So, how many laws of thermodynamics do we have? Actually, 4 laws of thermodynamics, right? So, our focus of attention is definitely the first law. Okay, first law, second law, third law. Apron they realized fundamentally one law was missing, so they had to go back and name it as 0th law. And our focus of attention today is the first law of thermodynamics, which is the energy principle. Nalla parunga, first law of thermodynamics, if I want to put it in terms of a statement, ரொம்ப simple. Sir, இதான் எங்களுக்கு தெரியுமே sir. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. It is applicable only for a chemical reaction. Simple chonna pona, the total amount of energy in the universe is always constant. This is the statement of first law of thermodynamics. In the mathematical form for the first law of thermodynamics looks radically different. Okay, so in the statement, if I want to put it in terms of mathematical form, delta U. So this is internal energy. Right? This is what we call it as an internal energy. The delta na change. Yeah. The change in internal energy depends on two things. One is Q, which is the heat absorbed by the system. It is the work done on the system. Nalla kelunga, I'm using the word on the system, in the system, by the system, in the word rumba important, right? So the change in internal energy. Sir, internal energy na enadhu sir? Imagine ஒரு கண்டெய்னர்ல ஒரு கேஸ் இருக்கு. இந்த கேஸ் தான் we call it as our system. System can be defined by several ways. ஆனா நம்மளுக்கு இந்த கண்டெய்னர் full of gasல the container full of gas தான் நம்மளோட system. இதுல எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் we call it as an internal energy, which can be symbolized as U. Some books are also symbolizing it as E. புரியுதா இதுக்குள்ள எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கோ that is what we call it as an internal energy. I mean sir இதுல என்ன எனர்ஜில சார் இருக்கும் kinetic energy, potential energy, and the energy, nuclear energy, the sum of all the energies present in the system now we call it as internal energy, which is equal to the heat and the work. இதுதான் first law of thermodynamics ஓட mathematical form. இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க போனா சார் heat is energy எங்களுக்கு தெரியும், but is work a form of energy? The answer is yes. நம்ம work we don't perceive them in the form of an energy, but it is the energy. Heat வந்து yes very chaotic or very random form of energy. On the other hand, work is it's a very organized form of energy. புரியுதா உங்களுக்கு? So delta U is equal to Q plus W. இதான் mathematical form for the first law of thermodynamics. இதை முதல்ல ஞாபகம் வைங்க. Okay, now very important என்ன தெரியுமா முதல் விஷயம், if you want to solve any numericals based on first law, இதோட sign convention clear-ஆ தெரியும். Okay, so நல்லா பாருங்க delta U is equal to Q plus W தானே. Let us first talk about the sign convention of heat and work. நல்லா பாரு, heat supplied to the system we will take it as plus Q. Yeah, we can say Q is greater than 0.
அதே மாதிரி heat given out by the system will take it as minus q, yeah, q is less than 0. நான் எப்படி ஞாபகம் தெரியுமா? Consider ourselves to be like a system. Okay, எனக்கு heat கிடைச்சிட்டா என்னோட energy கூடும். So it will be plus q. என்னோட heat போயிட்டா என்னோட energy போயிட்டா, so it will be taken as minus q. புரியுதா? For all tests, will the teachers post video here? Plan அதுதான். Okay. சரிப்பா. So புரியுதா? So this is the sign convention for the heat. Wait a second. Sign convention of work ல தான் சரியான எரிச்சல். Because in physics and in chemistry, the sign convention slightly changes. இங்க பாருங்க. The work done on the system, whenever the gas is being compressed, okay, work done should be taken as positive, greater than 0. Similarly, work done on the system, எப்போலாம் the gas is pushing the piston, expand ஆகுதோ, it should be taken as minus W, which is less than 0. இந்த sign convention ஞாபகம் வச்சாலே முக்காவாசி வேலை முடிஞ்சிட்டு. Okay, so நல்லா பாருங்க, heat absorbed by the system plus Q, heat given out by the system minus Q, work done on the system. If the work is done on the system, என்னோட energy கூடும், so it should be plus W. Work done by the system, நான் வேலை பார்க்குறேன், so it should be minus W. So in the sign convention ஞாபகம் இருந்தாலே we'll be able to solve some of the questions. Okay, so நான் ஒன்று பண்ணட்டா, straight ஒரு JEE 2019 question போடுறேன். Let me see how many of you all are able to handle the sign convention at least. எப்படி? So இந்த question ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாரும், யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ? So இது JEE 2019 ல வந்தது. Yogesh is asking, sir, why Q plus W, sir? Exactly. There are only two forms of energy. Two form of energy. The total energy, the internal energy of the system can be judged either by heat, which is a very random, and the work, which is a very organized form of energy. This is the mathematical form for the first law. So, இதுல question ரொம்ப simple. Sir, during compression, during compression, the work done is 10 joule. So W இருக்குல்ல, W is equal to plus 10 mole. Right? And 2 kilojoule of heat is escaped to the surrounding. So in the Q இருக்குல்ல, Q should be equal to minus 2. Okay. So now you tell us what will happen to the change in the internal energy. So simple. Sir, இப்படிலாம் question examல வருமா? Very easy la, sir. Exactly. So Q is equal to minus 2. Work is equal to plus 10. So the answer is supposed to be 8 kilojoule. Another question about it. Very simple. Just to know if you guys have understood the sign convention or not. Okay. நீங்க பொறுத்து இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும்போது நீங்க இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணிட்டு then you should cross verify the answer. So யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ please try this question from JEE 2021. Dharanish has answered right, 8. Dharanish, you can try this also. இந்த question பாருங்களேன், similar தான், இது எக்ஸாம்ல வந்திருக்கு. They simply want you to know if you know the first law of thermodynamics ஆ இல்லையா, அது செக் பண்ணதுக்காண்டி வந்த question தான் இது. So delta U is equal to Q plus W. A system does. A system is doing the work. So in the W இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல it is supposed to be minus 200. புரியுதா? At the same time absorbs. In the 150 இருக்குல்ல, it is supposed to be Q வந்து plus 150 ஆகும். So what will happen to the magnitude of the change in the internal energy? அவங்க சைனை பத்தி கேட்கல, they are asking magnitude, so மோடு போட்டுடலாம். எப்படி? So Q should be 150. இது minus 200. So what is supposed to be your answer, everybody? ஆன்சர் என்ன வரணும் பாத்தீங்களா? ராங் ஆன்சர் எத்தனை பேர் கொடுக்காங்க பாரு. Luke is giving me wrong answer. 350 ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டான். It is supposed to be a system does. The work is done by the gas, by the system. So you should be taking it as minus 200. இதுதான் ரொம்ப பேர் இதுல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி தான் this kind of a question also comes in the exam. புரியுதா? சரி சார், எங்களுக்கு minus 50 வருது. அப்பா நியரஸ்ட் இன்டீஜர்ல they are just asking you to calculate the value. இப்போ நீ 50 போட்டாலும் உனக்கு full marks தான். ஓகேயா? ஸோ உங்களுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐம் பிரேக்கிங் டவுன் த டாபிக். நம்ம எக்ஸாமுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு இட்ஸ் அ மேசிவ் டாபிக். ஆனால் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்து நான் மென்ஷன் பண்ணேன். ஸோ சார் சைன் கன்வென்ஷன் தெரிஞ்சுட்டு சார் மறுபடியும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க சார். ஸோ டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளஸ் டபிள்யூ. சார் இந்த டெல்டா யூனா தெரிஞ்சுட்டு இட் இஸ் த எனர்ஜி பிரசன்ட் இன் த சிஸ்டம். இன்ஃபேக்ட் இது டோட்டல் எனர்ஜினே ஞாபகம்.
It is the total energy present in the system. And heat absorbed, evolved, work done, இதெல்லாம் okay. இந்த heat இருக்குல்ல, it's a chaotic form of energy. இதை பத்தி ரொம்ப பேச தேவையில்லை. இந்த work, இதுதான் ரொம்ப பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. சார் அப்படி கேஸ் என்ன சார் ஒர்க் பண்ணும்? வாட் இஸ் த ஒர்க் தட் கேன் அ கேஸ் கேன் டூ? எப்பா கேஸ் ரெண்டே வேலை தான் பண்ண முடியும். The gas can expand, that is called as the work of expansion. இல்லையா the gas can compress, it is the work of compression. Gas ரெண்டே வேலை தான் பண்ண முடியும். நல்லா பாரு, initial to final. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆயிட்டு, கேஸ் எக்ஸ்பாண்ட் ஆச்சா கம்ப்ரஸ் ஆச்சா? இது இனிஷியல், இது ஃபைனல். என்ன இருக்கு, கேஸ் எக்ஸ்பாண்டா கம்ப்ரஸா? சொல்லுங்க பாப்போம். இனிஷியல் டு ஃபைனல் பா. பிஸ்டன் இங்க இருந்துச்சுல, இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு. what do you guys think? கேஸ் எக்ஸ்பாண்ட் ஆயிருக்கா கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கா? Correct. Expand. Similarly, let's go reverse. இங்க இருந்து இங்க போறேன். What has happened to the gas? So tip to solve big calculation and point value யாரே வருதுல. I'm going from the scratch. அங்க இருந்து கொஞ்சம் good level. Last JEE 2025 questionலாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். Yeah, 100%. So பாருங்க சார், இங்க இருந்து இங்க கேஸ் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது, இங்க இருந்து இங்க கேஸ் கம்ப்ரஸ் ஆகுது. Okay, now this expansion or compression, the very common type of work is the work of expansion. In the gas expand ஆகுதுல, there are two ways they can expand. நல்லா கவனிங்க. If the gas is expanding in one step, we will call it as irreversible expansion. Okay, as simple. Don't get confused with this fancy term. One step la, ஒரே stepல gas expand ஆச்சோ, we will call it as an irreversible expansion. இங்க இருந்து gas, இது initial வையேன், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் gas expand ஆகும், but ஒரே stepல ஆகும். But if the same gas is going to expand from the initial to the final, but not in one step or two steps or three steps, then if they do it in infinite number of steps, then sir, then we should call them as a reversible. Sir, இங்க இருந்து இங்க எப்படி sir infinite number of steps ல போக முடியும்? That's why the imagination what we do is, இதுக்கு மேல நம்ம sand போட்டு வச்சிருக்கோம். I mean, this is the explanation the teachers give. ஒவ்வொரு சாண்டா நம்ம எடுத்தோம் வையேன், and the gas is going to go from the initial to the final, not in one step, not in two steps, not in three steps, but in millions and millions of steps. But again, so why are we doing this? Gas இங்க இருந்து இங்க தானே சார் போகுது. நல்லா பாருங்க, if at all a gas is doing reversible work, if at all a machine is doing reversible, they will do maximum work. So இது நீ நல்லா ஞாபகம் வைக்கணும். எக்ஸாம்ல if they say calculate the work done in reversible process, or calculate the work done when the gas is expanding in infinite number of steps, or if they say maximum work, இதுதான். Okay, so maximum work na, the efficiency will be high because the amount of work done by the gas, by the system will be high. இதுதான். ஆனா இந்த one step, infinite number of steps, this is not a right way to put it. அவங்க chemistry எப்படி போடுவாங்க தெரியுமா? Sir, when the gas is expanding in one step, so why it is expanding in one step? இங்க பாருங்க, when the pressure of the gas inside, okay, இந்த உள்ள உள்ள கேஸ் இருக்குல்ல, அதோட pressure ரொம்ப இருந்துச்சுன்னு வையேன், they are going to push the piston at one shot. So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஒரே ஷாட்ல புஷ் ஆக்கிடும். So that is what is called as irreversible. இப்போ நல்லா ஞாபகம் வைங்க, whenever the gas is doing irreversible work, so what is the formula? W will be equal to minus எவ்வளவு opposing pressure, எவ்வளவு external pressure into delta V, that is V2 minus V1, or I can simply write it as P external delta V. ஆமா, நம்ம கிளாஸ்ல இதோட டெரிவேஷன்லாம் பார்த்திருக்கோம், எப்படி வந்திருக்கு என்ன வந்திருக்கு. But here I want to apply it in few questions, so I'm giving you the formula directly. On the other hand, இங்க எப்படி தெரியுமா, உள்ள உள்ள கேஸ்ல உள்ள pressure, the opposing pressure is almost the same. The difference is just a grain of sand. So when the external and the internal pressure is almost the same, then the work done by the gas is, அந்த ஃபார்முலாவே பெருசா இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஒர்க்ல பெரிய ஃபார்முலா ஆயிரும், which is minus 2.303 nRT log of வால்யூம் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா V2 upon V1 போடுங்க, பிரஷர் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா P1 upon P2 போடுங்க. புரியுதா சார்? இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு சார்? அந்த டெரிவேஷன் நோட்ஸ்ல இருக்கு, நம்ம யாருக்குன்னு பண்ணியிருக்கோம். When volume increases, it expands. When volume decreases, it's compression. Voice audible இல்லையா? Reversible explain Hariharan 100%. ஆஹா, ரொம்ப பேர் உட்கார்ந்து லெக்சரை கவனிக்கீங்களே. I am very happy. Okay, பார், reversibleனா the gas is going to expand பொறுமையா expand ஆகும். Okay, in reality the word reversible na, sir, the gas the மேல கீழ ஈஸியா போயிட்டு வரலாமேப்பா. Actually not the piston going up and down. Whenever the gas is expanding or compressing, some changes will happen in the gas. இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச் ஆச்சோ அந்த சேஞ்ச் ரிவர்ஸ் ஆகவே முடியாது. இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ, by putting the grain of sand, the change can be reversed back into the gas. So சிம்பிளா நீங்க என்ன ஞாபகம் வைக்கணும், சார் ரெண்டு இடத்துலயுமே gas is doing the work.
இங்க the gas is expanding, again the gas is expanding, இங்க ஒரு ஸ்டெப்ல expand ஆகுதுல. So W is equal to minus P external delta V. If they are expanding in many steps, then this formula becomes big. இந்த formula எப்படி வந்துச்சு அதை நான் சொல்லலாம். அந்த டெரிவேஷனும் போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த formula and இந்த formula ரெண்டோட டெரிவேஷன் நோட்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ நல்லா பாருங்க. இந்த இடத்துல the pressure of the gas இருந்தா. So actually இதே formula தான். W is equal to minus P external delta V. Irreversible க்கு reversible க்கு அதே formula தான். ஆனா இந்த P external இடத்துல நம்ம P internal போட்டோம். ஏன் சார்? Because the external pressure and internal pressure is almost same for reversible process. So in the P இடத்துல you know it, ideal gas equation. In the P இடத்துல if you put nRT upon V, இதை தூக்கி இதுல போட்டு அதை integrate பண்ணா you will get this big massive equation which we were talking about. பாருங்களேன். So நல்லா ஞாபகம் வை, whenever they say reversible work or if they say maximum work in the formula, volume கொடுத்தா இது, pressure கொடுத்தா இது. Okay, W is equal to minus P external delta V தான். சில டைம் எக்ஸாம்ல எப்படி வரும்? Instead of giving the volume, they will give you the pressure. So in that case, you should put this. இப்படி ஏகப்பட்ட டைப் questions வந்திருக்குப்பா. எல்லா வருஷமும் they are asking different types of questions. ஆனா சுத்தி முத்தி gas is doing the work. So these are the two types of work: irreversible work, reversible work. இப்போ இதுல question பாப்போமா? சார் நீங்க சொல்லிட்டீங்க gas is expanding, gas is compressing, and how do we calculate the work done? ஆனா question எப்படி வந்திருக்கு சார்? So இங்க பார். இந்த question நான் இயர் போட மறந்துட்டேனோ. I think it was JEE 2019 நினைக்கிறேன். 2019 or 2020 நினைக்கிறேன். So try this question பாப்போம். Raise your volume. இன்னும் சத்தமா பேசுறேன், don't worry. So guys, இந்த question பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஆனா நான் எத்தனை கிளாஸ்ல இந்த क्वेश्चन எடுத்துர்க்கணும், they did mistakes in the calculation. Conceptually ரொம்ப ஈஸி தான். ஆனா calculation mistake ரொம்ப நடந்திருக்கு. So I want you all to try this. Okay, yeah. Sir, an ideal gas is expanding from 1 into 10 raised to minus 3 meter cube. கொஞ்சம் பொறுமையா step by step பண்ணனும் வைங்களேன். Initial volume எவ்வளவு தெரியுமா? 10 raised to minus 3 meter cube. You know, the SI unit of volume is meter cube ல கொடுத்திருக்காங்க. And the gas is expanding from this to this. Final volume எவ்வளவு sir? 10 raised to minus 2 meter cube. At 300 Kelvin against a constant pressure of, pressure எவ்வளவு sir? Which is 10 raised to 5 Newton per meter square இல்லையா Pascal. நல்லா பாருங்க, எல்லாமே SI unitல கொடுத்திருக்காங்க. So the final work done will also be in the SI unit, which is joules. So நம்ம answer joules நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும். Match ஆச்சுட்டா சூப்பர், இல்லையா then you have to match it in kilojoules. Clear? Sir, whenever the gas is expanding against a constant external pressure, which means the gas is going to expand in one step. இது வந்து irreversible work. இது உனக்கு முதல்ல தெரியும். Irreversible work which is given by the formula அதே தான், minus P external delta V. Right? So P external pressure எவ்வளவு sir? 10 raised to 5. And V2 வந்து 10 raised to minus 2 V1 வந்து 10 raised to minus 3 இந்த calculation தான், as I was saying, many people do it wrong. நீங்க பண்ணுங்க பாப்போம். Some are solving. Some unknown person has put the answer. Dharanish has put the answer. Cherry. Sir, in the calculation la definitely gas வந்து expand ஆகும். If the gas is expanding, then the work is done by the gas. If the work is done by the gas, நம்ம answer negative இருக்கணும். So definitely either A வரும் இல்லாட்டி D வரும். இந்த ரெண்டு நம்ம பார்க்கவே கூடாது. எப்படின்னா the work is done by the gas. அதனால தான். Okay, sir, இதுல 10 raised to minus 2 common எடுப்போமா? எடுத்துடலாம். So that will become 1 minus 10 raised to minus 1 is 0.1 போட்டுட்டா. இங்க பாருங்க, minus அப்படியே வச்சிட்டு this will become 10 raised to 3 and this will become 0.9. ஆமா sir, minus 900 joules ல வருது. அதே ஆப்ஷன் நம்ம D ஆப்ஷன் ரைட் ஆக்குறதுக்கு it should be 0.9 kilojoules. சரிதானே? But the answer is minus 900. இதுல the gas was expanding and this is the amount of work done by the gas in one step. Clear? இப்போ நல்லா பாரு, நான் ஆன்சர் சொல்ற டைம் மறந்துடுவேன். So I kept the answer for myself, for my reference. இது JEE 2024 ல வந்தது, last year வந்த version, where same thing, ஆனா they framed it in a different way. ஆனா இதுல கொஞ்சம் calculation better இருக்கும்.
என்ன போட்டிருக்காங்க 1 mole of an ideal gas இதுக்குள்ள number of moles 1 is fitted with the piston at a position A if the piston is moved to position B. Oh, அப்ப இதுதான் initial volume னா இது நம்மளோட V1 which is equal to 10 liter. Okay, V1 வந்து 10 liter னு எடுக்கேன். Now நல்லா பார்த்து சொல்லுங்கப்பா, how much is the final volume? இதுல ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணிருக்காங்க. Lot of people have made a mistake. Voice ரொம்ப லோவா? Yeah. இதுக்கு மேல கத்துனா மேல உள்ளவன் கீழ வந்துருவானே. யாரும் போடவே மாட்டீங்க. What is the final volume? இது initial volume ஆ? How much is the final volume? இது ரொம்ப பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க. Just because it is given 90, people say, final volume 90 sir. இல்லப்பா, final volume is still here, which includes even that 10. இல்லையா? ஆமா. So final volume வந்து 100 liters. Okay, so இது clear-ஆ? அதுக்கப்புறம் is there anything else? They want the work done in liter atmosphere. They don't want the work done in SI unit. So நல்லா பாருங்க, உனக்கு liter atmosphere வேணும்னா rest of the unit should also be kept in that. So இன்னொரு பெரிய விஷயம் பார்க்க வேண்டியது இதுல வந்து it is reversible. So நல்லா பாருங்க, the work done when they say reversible, it should be minus 2.303. நம்ம இப்போ எழுதணும்ல அதே ஃபார்முலா தான். nRT log of கொடுத்தது என்னது வால்யூம் தானே. So வால்யூம்னா it should be V2 upon V1. clear-ஆ? which is equal to minus 2.303 தான் யூஸ் பண்ணனும் because they have not given you anything. Number of moles வந்து 1 sir. R ஓட வேல்யூ அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதுதான் போடணும். of course இதே நம்ம கையில ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னு வையேன், இந்த 0.082 நம்ம 1/12 எடுத்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிருக்கலாம். பட் in JEE if you want to report the answer to the nearest integer, இத கொஞ்சம் ஆக்யூரேட்டா எடுத்து தான் பண்ணனும். 0.08206 அப்படி எடுத்துறோம். into temperature வேற பாரு 27 டிகிரி தான் யூசுவலியா கொடுக்கிறது, 300 ஆயிருக்கும். ஆனா இல்ல, இங்க they are talking about 18 டிகிரி. அப்ப 18 டிகிரினா அது கூட நம்ம 273.15 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? What is the temperature? What is the temperature? Sir, voice feeble-ஆ இருக்கு. Next time இதே மாத்திடுறேன். சரி, டெம்பரேச்சர் என்ன சொல்ல மாட்டீங்க? 18 plus 273 எவ்வளவுப்பா? anyways, அந்த டெம்பரேச்சர் இங்க போட்டுட்டு into log of, இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், V2 100 upon V1. okay, so log 10 ஓட வேல்யூ வந்து 1. so you simply have to multiply 2.303 into 0.08206 into எங்க 291.15. எப்படி? இந்த multiplication time ஆகும், but this is the question they have asked in 2024. 291.15ல பொறுமையா வருதே. அது வந்ததுக்கு அப்புறமும் பாருங்க, இந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்றது கொஞ்சம் எரிச்சல், but you'll have to report the answer to the nearest integer. and sir, liter atmosphereல வேணும்ல, so that's why we use the R value as 0.082. இது 8.314 யூஸ் பண்ணிருந்தியோ, then you would have got your answer in joules. இந்த வால்யூம் எதுல இருந்தாலும் ப்ராப்ளமே இல்ல, because ரேஷியோல தானே இருக்கு மேல கீழ. புரியுதா? சார் இது மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் சார்? இது மல்டிப்ளை பண்ணா நல்லா பாருங்க 55 லிட்டர் அட்மாஸ்பியர் வரணும். So டெஸ்ட்ல எப்படி क्वेश्चन வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், you should be able to handle it. ரெண்டு டைப் ஆஃப் வர்க் தான், அத நல்லா பாத்துக்கிட்டு ரிவர்சிபிளா irreversible, then choose the formula accordingly and then do the multiplication. clear-ஆ? சரி சார், next thing is the graphical form. இப்போ வரைக்கும் நம்ம work doneல straight forward நம்பர் கொடுத்தாச்சு, ஃபார்முலா தந்தாச்சு, உள்ள போட்டு ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் எடுத்தாச்சு. but now from now onwards they will ask you the question in the graph. ஏகப்பட்ட question JEEல வருது. so graph எப்படி இருக்கும் சார்? generally work done ஓட graph எப்படி இருக்கும் அத முதல்ல சொல்லுங்க சார். okay, so whenever you're talking about work, okay, நல்லா பாரு, work na we call this work as PV work. now that's funny, so why are we calling work as PV? எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து work na என்ன தெரியுமா சார்? it is supposed to be force into displacement. today all of a sudden you are saying work is equal to pressure into volume. எப்ப இந்த pressure into volume and F into D ரெண்டு சேம் தான். எப்படி? pressure எப்படி? force per unit area வா? இது வந்து வால்யூம், கரெக்ட்டா?
Now area na side square இல்லையா distance square, volume na distance cube. ஆமா cancel பண்ணா sir f into d வருதுல. Exactly. So whenever we are going to plot the work done graph, நல்லா பாரு, the graph should be plotted in terms of P and V. Pressure and volume oda graph நீ plot பண்ணனா, you are plotting a graph of work done. Okay. Now, in the gas is expanding against the constant external pressure. In the external pressure இருக்குன்னு வையேன், அது constant வையேன். For example, it is this much. எவ்வளோ? Okay. இதுதான் gas ஓட initial volume. So இதுதான் gas ஓட initial volume V1 எடுப்போம். Sir, gas இது வரைக்கும் expand ஆயிருக்கு sir. இதுதான் V2. So basically இதுதான் V1, இதுதான் V2. So how much is the work done by the gas? நான் கேட்டான் என்ன சொல்லுத? Sir, the work done is minus P external delta V. இப்போ நல்லா பாரு, இதான் உன்னோட P external தான். இதான் உன்னோட P external தான், height எல்லாம். And இதான் உன்னோட delta V. So whenever you're calculating the work done, graphically நம்ம எப்போலாம் work done calculate பண்ணுவோமோ, you are actually calculating the area under PV graph. இது மட்டும் மறக்காதீங்க. Sir, graphல work done கேட்டா என்ன பண்ண? Graphல work done கேட்டா previous question பத்தி யாரோ கரெக்ட்டா சொல்லிருக்காங்க. Previous questionல என்ன தெரியுமா? இது மேல 100 கீழ 10 வெளியூல சொல்யூஷன் போட்டு வச்சிருக்கேன். அதனால the point is எப்போம்லாம் உங்கள்ட்ட ஆன்சர் கேட்கும்போது எப்போ அந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வரி பண்ணாத. You just have to report the answer to the nearest integer. Minus plus, don't worry. எப்படி பார்த்தாலும் gas expand ஆகுது, the work done has to be negative. Okay, sir, நீங்க மைனஸ் போடல, மைனஸ் தேவையே இல்லை. You have to put the magnitude only. In most cases, they will mention magnitude போடுங்க. Very nice. இதை கவனிச்சு பார்த்ததுக்கு. Okay, so இப்போ வர்ற questionல எப்படி தெரியுமா? They'll start putting graph. So graphல நீ work done எடுக்கணும்னா you are supposed to calculate the area under. இது மட்டும் clear ஞாபகம். இது உனக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா you will be able to solve the question of JEE 2020. ட்ரை பண்ணுமா இத? இத பண்ணுங்க பாப்போம். So இந்த questionல யாரா சொல்ல முடியுமா? What is this? Sir, they want you to calculate the magnitude of the work done when they undergo reversible expansion along the path A, B, C in the figure. Now they want you to calculate the work done. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Sir, work done தானே? இப்போதானே சார் சொன்னீங்க area under PV graph எடுக்கணும்னு. ஆமா. So நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்கப்பா. இது என்ன shape? Because area under. What is the area here? என்ன ஏரியா வருது? இந்த கேஸ்ல work done எடுக்கணும்னு வையேன். But they have not given any value, but they have given graph. Graphல உனக்கே தெரியும். So P இருக்கு, V இருக்கு. It is you are supposed to calculate. Oh, ரொம்ப சிம்பிள் வேற. They have given the SI unit of pressure. They have given the SI unit of volume. நீ straight forward answer எடுத்துன்னு வையேன். Area under. You will get the straight forward answer in joules. சரிதானே? So what is this area? யாருக்கு இந்த ஏரியாவே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். What is the shape? Okay. So இதுக்குள்ள உள்ள ஏரியா எடுக்கணும்னா you are simply supposed to calculate the area of a trapezium. சரிதானே? Which is half into எப்படி? Sum of parallel sides into height. Right தானே? So half into இதுல ரொம்ப பேர் தப்பு பண்றது என்ன தெரியுமா? Okay. Sum of the parallel sides. சொல்லுங்க. A ல இருந்து B. How much is the distance? ரொம்ப பேர் பண்ற தப்பு. யாரா பாக்கீங்களா? இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தா நல்லா பாருங்க 8 மாதிரி இருக்குல்ல. இது 8 கிடையாதுல because it is starting from 2. அதனால this will become 6. Okay. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் it may look like 12. ஆனா இது actually இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it is supposed to be 10. ஏரியா 8 யா பாப்பமே. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் இருக்குல, இந்த ஹைட் இங்க இருந்து பார்த்தா 8 வரைக்கும் இருக்கும். இல்ல, but it started from 2. So it is supposed to be taken as 6. So இதுல ரொம்ப பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தாங்க because they have not seen the coordinate from where it is starting. So you'll have to calculate the area under. அந்த ஷேப் தெரியணும், அதோட ஃபார்முலா தெரியணும். செகண்ட்லி இந்த
வேல்யூ நீ கரெக்டா எடுத்து பார்க்கணும். புரியுதா? ஸோ ஏரியா எவ்வளவு சார்? நான் ஸ்ட்ரைட்டா இந்த ஆன்சரை காமிச்சிருந்தேன் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி 10 + 6 sum of the parallel sides into height. ஆமா, into height. So basically 16 into 6 இது பண்ணா உனக்கு ஆன்சர் 48 வரணும். ஆனா நீங்க தர ஆன்சர் பார்த்தா people are saying 68. Some are saying area is 80. எப்படி? So நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா பார்வேல, you are not taking this coordinate properly. புரியுதா? So once again, நல்லா பாரு, whenever the mathematical form for the first law of thermodynamics la internal energy okay, heat it's okay, in the work done irukla appo adan romba important. Work done la I said there is reversible and irreversible. Normally formula போட்டு உங்களுக்கு எடுக்க தெரியுது, graphically எடுக்க தெரியணும். But the graphical question ரொம்ப ஒரு mistake பண்ணுவாங்க, and that's why I have more question to practice on this. But JEE 2022, somebody was asking in the beginning la sir the problem solving la step by step பண்ணுங்கன்னு. இதுதான். So நல்லா பாரு, 1 mole of monoatomic gas cherry is expanded from state 1 to state 2. State 1 to state 2 இதான் state 1 இங்க பாரு, இதான் உன்னோட P1 V1 and from here it has gone to state 2, இதான் உன்னோட P2 V2 ஆனா கிளியரா தெரியுது எனக்கு, they have given the initial pressure, they have given the final pressure, they have given the initial volume, they have not given you the final volume. So இதுல நமக்கு தெரியணும் pressure வச்சு தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம் அப்படின்னு. The magnitude of the work done, எப்படி இங்கேயும் பாருங்களா, gas expand தான் ஆகுது, volume 22.7 ல இருந்து கூடிட்டு. So the gas is expanding, answer negative ல தான் வரும், but we have to report the positive answer. For the expansion of a gas from state 1 to state 2 at 300 Kelvin. So temperature 300, R value 8.3 use பண்ணுமா, இது 2.3, which means the calculation is getting better and perfect. So guys, இதுல we have to use the formula for work done reversible, that is the maximum work done, is equal to பாருங்க minus 2.303 போடாம where minus 2.3 போட்டியா into nRT log of, நல்லா பாரு, volume யூஸ் பண்ண முடியாது, we'll have to use the pressure, that is P1 upon P2. Clear? So minus 2.3 okay sir, number of moles okay sir, R value 8.3 sir, temperature 300 into log of initial pressure எவ்வளவுப்பா 6, final pressure வந்து 3, log 2, log 2 ஓட வேல்யூ வந்து 0.3010, அதையும் அவங்கள சிம்பிள் ஆக்கி உனக்கு log 2 ஓட வேல்யூ 0.3 ன்னு கொடுக்காங்க. So I'll not mess it up. minus 2.3 இங்க 8.3 இங்க 300 into 0.3. This is what you have to do. Correct தானே? Perfect. Sir, how to crack JEE without any coaching? 100% அறியாரன், உட்கார்ந்து நீ practice பண்ணணும். எப்படி நம்ம I mean of course you will be referring some booklet இல்லையா, அந்த booklet எடுத்து synopsis படிச்சு question solve பண்ணும். யோகேஷ், சரியான question. Sir, எப்படி சார் ஒரு process reversible irreversible னு கண்டுபிடிக்க? There are certain language they use. சூப்பரான question. Sir, ஒரு process reversible irreversible னு எப்படி கண்டுபிடிக்க சார்? So நல்லா பாருங்க, there are certain key words they use. First of all, whenever they say calculate maximum work, calculate the work done in series of steps, in multiple steps, calculate the work done in reversible, in that case you will have to calculate maximum work and the பெரிய formula. Graphically எப்படி கண்டுபிடிக்க நான் அது வரேன். Secondly, calculate the work done in one step, calculate the work when the gas is expanding against a constant external pressure, calculate the PV work. எப்போலாம் இந்த language வருதோ, you will have to use the formula minus P delta V and sometimes with the data. So இது ரொம்ப எனக்கு typical வர டவுட் தான் சார், எந்த formula எங்க யூஸ் பண்ண. So you will have to look for these keywords. புரியுதா? அது நீ இப்ப சால்வ் பண்ண உனக்கு கிளிக் ஆகும், இந்த क्वेश्चनல இது, இந்த क्वेश्चनல இதுன்னு. இத நம்ம சால்வ் பண்ணா என்ன வரணும் ஃபைனல் ஆன்சர்? இந்த சின்ன மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்க பண்ணணும்ப்பா. 1718 வரணும். எப்படி? இந்த லெக்சர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த क्वेश्चनோட calculation ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணி ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்னு பாருங்க. சரியா? பிகாஸ் நீங்க உட்கார்ந்து மல்டிப்ளை பண்ற வரைக்கும் ஐ கான்ட் வெயிட், அது டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் நீ பாஸ் பண்ணிட்டு பொறுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பர். எத்தனை கொஸ்டின் முடிச்சிடும்? கொஸ்டின் 4-5 முடிச்சிருக்கும்ல. எப்பா இந்த
see again நம்ம ரெகுலர் லெக்சர்ல இதெல்லாம் உட்கார்ந்து ஒரு 3-4 லெக்சரா சொல்லி கொடுத்த விஷயம். Here I have to cut it down in crisp ஒரு சினாப்டிக்கா எக்ஸாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸாம்க்கு ஹெல்ப் ஆகணும்னு சொல்ற and those kind of a key questions I've got here. புரியுதா உங்களுக்கு? Because இதெல்லாம் ரொம்ப இலாபரேட்டா பார்த்த விஷயம். பட் இது இந்த வருஷம் வந்த क्वेश्चन தான் JEE 2025ல work done reversible, work done irreversible, work done reversible, work done irreversible, expansion, expansion, compression and compression. நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா? ஒவ்வொரு கிராஃப் உங்களுக்கு plot பண்ணி தர போறேன் and then you are going to choose the option for me. Clear-ஆ? சார் முத நீங்க reversible expansion ஓட கிராஃப் plot பண்ணுங்க சார். எனக்கு ஒரு புது I need an extra this will be helpful. இங்க பாரு I am plotting okay reversible expansion. ஓகே நல்லா பாருங்க உங்க கேஸ் இந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு வைங்க இனிஷியல் ஸ்டேட் P1 V1 இங்க இருந்து கேஸ் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகி இங்க வந்துட்டு வைங்க P2 V2 சரியா நல்லா பாரு இது வந்து உன்னோட இனிஷியல் ஸ்டேட்டா இது வந்து உன்னோட ஃபைனல் ஸ்டேட்டா கேஸ் இங்க இருந்து இங்க வருது how much is the work done so work done ஏரியா அண்டர் தானே ஆமா இந்த என்டையர் ஏரியா இந்த என்டையர் ஏரியா எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டிகிரேட் பண்ணுவோம்ல எப்பா நீ இன்டிகிரேட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இந்த இன்டிகிரேட் பண்ணாதான் இதுல உள்ள ஏரியா இருக்குல்ல minus 2.303 இல்லையா அந்த 2.303 எடுத்துட்டேன்னு வையேன் minus nRT ln of V2 upon V1 or P1 upon P2 ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருந்தல அந்த ஃபார்முலாவும் இந்த ஏரியாவும் சேம் தான் இட்ஸ் த சேம் திங் கிளியரா இது முதல் உள்ள கிராஃப் கிளியரா பொறுமையா போவோம் செகண்ட் கிராஃப் நான் போட்டுக்காம work done irreversible in expansion ஓகே இங்க கீழ இந்த சைடுல பண்ணிட்டா இது வந்து A என்ன இப்போ B பாரு work done irreversible ஆனா expansion ஓகே நல்லா கவனிச்சு பாருங்க the graph is going from PV இதான் initial P1 V1 இதான் final P2 V2 ஓகே நல்லா பாரு the graph is going from here to here I am not denying ஆனா irreversible ல உன்னோட ஃபார்முலா என்னது W is equal to minus P external delta V நீ மறக்காத இந்த ஃபைனல் பிரஷர் and the external pressure is exactly the same கேஸ் எது வரைக்கும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் till its internal pressure becomes equal to the external pressure so இந்த ஃபார்முலாவை நான் P2 delta V ன்னு எழுதினாலும் இது சேம் தான் P external delta V and P2 delta V same because gas ஓட final pressure வெளிய உள்ள external pressure same so how much is the work done sir இந்த ஃபார்முலா தானே இதான் உன்னோட P external இதான் உன்னோட P external இதான் உன்னோட P external கீழ உள்ள delta V so this much is the work done எதுல in work done irreversible expansion சரியா என்னங்க சார் இந்த C பாருங்களேன் work done reversible ஆனா compression சார் சரி C என்ன work done reversible தான் ஆனா compression ஓகே நல்லா பாருங்க everybody அதே தான் P and V கிராஃப் தான் இது கேஸோட இனிஷியல் இப்போ P1 V1 இதுதான் கேஸோட ஃபைனல் P2 V2 so gas initial இங்க final இங்க ஆமா so gas is going from here to here how much is the work done sir how much is the work done is the area under correct now last உள்ளது பாத்தியா இல்லையா work done irreversible ஆனா compression இத கொஞ்சம் பொறுமையா பாருங்க work done irreversible ஆனா compression clear-ஆ so இதான் கேஸோட இனிஷியல் கண்டிஷன் P1 V1 இது கேஸோட ஃபைனல் கண்டிஷன் P2 V2 so guys நல்லா பாரு கிராஃப் இங்க இருந்து இங்க போதா பட் நம்ம ஃபார்முலா என்னது work done is equal to minus P external delta V la sir which is minus P2 delta V sir எப்பா இதான் உன்னோட P2 ஓகே இதான் உன்னோட P2 ஓகே இதான் உன்னோட P2 delta V னா இதுலாம் இதான் உன்னோட P2 இதான் உன்னோட delta V so நல்லா பார்த்து சொல்லு மேக்ஸிமம் work நான் உன்ட என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரிவர்சிபிள் தானே இந்த கிராஃப் பார்த்தா உனக்கு ஏரியா அண்டர் தானே ஓகே so maximum work எதுல தெரியுது where do you guys can see the maximum work எதுல இருக்கு மேக்ஸிமம் கீழ விழுந்துற போறேன் ஆன்லைன் லெக்சர்ல ஆன்சர் போட்டுட்டே இருப்பீங்க இங்க ஐ ஹேவ் டு இடையே வெயிட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு மேக்ஸிமம் ஒர்க் டீல அப்படியோ 100% எங்க அந்த क्वेश्चन அப்போ இந்த ஆப்ஷனை நீ சூஸ் பண்ணனும்னா எதை சூஸ் பண்ணுவ
இந்த question எத்தனை பேர் விட்டுருப்பாங்க தெரியல. Many people must have left this question this year. Maximum work வந்து irreversible compression தான். என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் அது சொல்லுங்க. எப்படி புரிஞ்சுதா? Super. Sir, how to crack JEE without any coaching? Harier and Marani kya kiya? Is same person or somebody else is asking? Solve தான் பண்ணும். Coaching இருந்தா ஈஸியா இருக்கும். ஆனாலும் everything is achievable. ஆமா, A is the right option. Everybody. சரி. So first law of thermodynamics, அதுக்குள்ள உள்ள work done, reversible work, irreversible work, graphல வந்தா என்ன, எப்படி, all those variations we have done. இந்த லெக்சருக்கு அப்புறம் you will be able to handle the test more effectively நினைக்கிறேன். பெரிய டாபிக். ஸோ இன்னொரு டாபிக், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பார்த்துருமே. சார் டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளஸ் டபிள்யூ. யூ எக்ஸ்பிளைன் திஸ். இன்டர்னல் எனர்ஜி, ஹீட், ஒர்க் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் தெரிஞ்சுட்டு எல்லாம். Now I want to apply this first law of thermodynamics to different types of process. Number one, I want to apply it for isothermal process. நல்லா கேளு. ஐசோதெர்மல்னா I am keeping the temperature constant. ஆனா எத்தனை பேர் இதுக்கு முந்தைய லெக்சர் உட்கார்ந்திருக்கீங்களோ, how many of you all know the basic ன்னு தெரியல. இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்குல்ல, the energy of the system is a function of temperature. இந்த for example என் ரூம்ல இப்போ வெக்க அடிக்கி, or if I am feeling cold, all I do is I will change the temperature. இல்லையா? டெம்பரேச்சரை வச்சு தான் இந்த ரூம்ல உள்ள எனர்ஜி கூட்டலாம் குறைக்கலாம். ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து இஸ் a function of temperature. டெம்பரேச்சரே கான்ஸ்டன்ட் வச்சாச்சு. அப்போ சார் இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகாது சார். டெல்டா யூ will also become 0. இதை தூக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லால போட்டுன்னு வையேன், இங்க 0ன்னு போட்டா your Q will become minus W. இல்லையா? I can even say W is equal to minus Q. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? The entire heat is getting converted into work. No energy goes to internal energy. That's why maximum work na reversible nimla. Of course, irreversible compression da maximum. Ana nammalku vandu the very common type of work is the expansion. So reversible work than a maximum work. Isothermal reversible is the right maximum work. Yena isothermal la da entire heat is converted into work. Okay. Anyways, sir, first law of thermodynamics isothermal eppadi aayirum? Adana ama. What will happen to the first law of thermodynamics in an adiabatic process? Again, இது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. adiabaticனா ஹீட் உள்ளேயும் வர முடியாது, ஹீட் வெளியும் போக முடியாது. சார் அப்படின்னா Q is equal to 0 சார். அதே. ஆனா Q as 0 போட்டியோ, your first law of thermodynamics will become delta U is equal to W. இந்த work இருக்கலாப்பா, இந்த work we call it as an adiabatic work. We call it as an adiabatic work. For example, ஒரு container இருக்கு, அதுக்குள்ள gas இருக்கு. If that gas is expanding adiabatically, heat உள்ளேயும் வெளியும் போக முடியாது. ஆனா adiabatic expansion ஆச்சோ, the gas will expand at the cost of its internal energy. Gas expand ஆவ internal energy குறைஞ்சிட்டே போகும். So the gas will get cold. So எப்போம்லாம் adiabatic expansion ஆகுதோ, gas வந்து cool ஆகும், because the temperature will drop. Similarly, adiabatic compression ஆச்சோ. So compression na the work is done on the gas. அதனால the internal energy of the gas will increase. அதனால the gas will get heated up. Of course, இதுல hydrogen, helium exceptionலாம் இருக்கு, but அது நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லை. Okay? So, isothermal தெரிஞ்சிட்டு, adiabatic தெரிஞ்சிட்டு, sir, what will happen to the first law of thermodynamics for isobaric? அப்படின்னா sir, pressure is kept constant. Now, pressure constant வச்சுன்னு வையேன், delta U, Q, W, none of them gets affected. அது அப்படியே தான் இருக்கும். Your delta U will be equal to Q plus W. அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா இந்த Q இடத்துல I'll put QP. எதுக்கு சார்? Because isobaricனா constant pressure la. So this is the heat at constant pressure. எப்ப இது ஒரு சைடுல எடுத்தேன்னு வையேன், your QP will become delta U minus W. And உனக்கே தெரியும், delta U, W ஓட ஃபார்முலா வந்து minus P delta V. So this will become plus P delta V. யாருக்கா தெரிஞ்சா போடுங்க. If you know your thermodynamics, what is delta U plus P delta V is? It is almost 1 hour, bro. Jeffin, you taken leave to see me on YouTube. Ayyo. I should be happy, Anna. இப்படி ஸ்கூல் லீவ் போட்டு இப்படி உட்கார்ந்திருக்கே.
ஓ யோகேஷ், அது யார் ரொம்ப கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுறீங்களே. ஆமாப்பா. ஸோ பாருங்க, delta U plus P delta V வந்து delta H. அப்பனா சார், can we call heat at constant pressure as delta H? ஆமா, delta H னா enthalpy. ரொம்ப பேருக்கு டாபிக் பேசிக்ஸ் இருக்குது. enthalpy இல்லாட்டி enthalpy change is the more right word. ரொம்ப பேருக்கு பேசிக்ஸ் தெரியுது. I'm very happy. நான் இந்த லெக்சரை கரெக்டா 1 மணி நேரத்துல முடிக்கலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா நீங்க உட்கார்ந்து படிக்கிறத பார்த்தா இன்னைக்கு வெயிட்டே இருக்க போகுது. ஓகே சரி, isochloric, which means the volume is kept constant தானே 100%. சார் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வைங்களா, இந்த work done இருக்குல்ல சார் 0 ஆயிடும். பிகாஸ் கேஸ் ரெண்டே வேலை தான் பண்ணும் சார். கேஸ் கேன் எக்ஸ்பாண்ட் ஆர் கேஸ் கேன் கம்ப்ரஸ். கேஸ் எக்ஸ்பாண்ட் ஆச்சுன்னா வால்யூம் கூடணும், கேஸ் கம்ப்ரஸ் ஆச்சுன்னா வால்யூம் குறையணும். இங்க வால்யூமே சேஞ்ச் ஆக முடியாதான், which means the gas is doing no work. சரியாப்பா? ஸோ இந்த இடத்துல W 0 ஆனதுனால your delta U will become Q. நல்லா பாரு, this will become heat at constant volume. இதுதான் எக்ஸாம்ல கேட்கும் போது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. இந்த எக்ஸாம் whenever they tell you எப்பா calculate the heat at constant volume, நல்லா பாரு, you are supposed to calculate internal energy change. Internal change in energy or internal energy change. அதே மாதிரி எப்போம்லாம் they ask you to calculate the heat at constant pressure, you are supposed to calculate enthalpy change. இதை வச்சு ரொம்ப பேருக்கு மார்க்ஸ் வரும். enthalpy na heat at constant pressure, internal energy na heat at constant volume. Okay, இது isochloric. Now what will happen to the same first law of thermodynamics for a cyclic process? Cyclic process NCERT ல இல்ல, ஆனா ஏகப்பட்ட question entrance ல வரும், because you guys learn in physics also. Cyclic process உனக்கு தெரியணும்னா you need to know what is the state function and path function. அது நீங்க ரீட் பண்ணியிருந்தா சூப்பர். இல்லையா, இப்போதைக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன், Q and W இருக்குல்லப்பா, are the only two path function. Rest most of the things that you guys have studied are state. எது delta U, வேற என்ன சொல்ல, delta H, delta G, அது இது எல்லாமே state function தான். Q and W are the only two path function. ஓகே தானே? ஸோ நல்லா பாரு, Q and W are the only two path function. So state function in the delta U 0 ஆயிரும்ல. Cyclic process na all the state functions will be 0. Delta U will become 0. So your Q will become minus W. So ரொம்ப confused ஆகி சார், Q is equal to minus W na isothermal. Is isothermal and cyclic the same? 100% கிடையாது. Cyclic and isothermal same கிடையாது. The path they take will be different. So point என்னன்னா, first law of thermodynamics உனக்கு தெரிஞ்சிட்டு அதுல internal energy என்னன்னு தெரியும், heat என்னன்னு தெரியும், different types of work என்னன்னு தெரியும். Now what will happen to the first law of thermodynamics under different condition? இதையும் ஞாபகம் இங்க நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். புரியுதா? இதை ஞாபகம் வச்சுட்டா இதுல எப்படி சார் क्वेश्चन வரும்? ஒரு क्वेश्चन வச்சிருக்கேன், just to see that if you guys are able to handle it or not. இது கூட இந்த கிராஃப் பண்ணிட்டு அந்த क्वेश्चனை காமிக்கிறேன். சார், இந்த 4 டைப்பான ப்ரோசஸ் நீங்க பாத்தீங்களா, P and V. இந்த 4 டைப்பான ப்ரோசஸ் எப்படி சார் இருக்கும்? சார், will you teach CP and CV? CP and CV போனா 3-4 மணி நேரம் லெக்சர்ல ஆயிரும். CP and CV ஓட அந்த delta H and delta U ஒரு சைடுல ஃபார்முலா வேணா போடலாம், அது இன்னொரு லெக்சர் தான் பிளான் பண்ணும். Here I am focusing more on first law of thermodynamics, work done, graphical calculation. அதுல தான் இன்னைக்கு லெக்சர் வச்சிருந்தேன். இப்போ இதுக்கு understanding this topic I have some 3 or 4 questions வச்சிருக்கேன். Anyways, sir, P and V இதுல how do we put that different types of process? நல்லா பாரு, முத வந்து isobaric. So அப்பனா pressure constant sir. So pressure constant உங்க graph இப்படி இருக்கணும். This is what your isobaric is, right? Sir, isochloric na volume constant sir. Volume constant na உங்க graph இப்படி இருக்கணும். நான் ஒரே கிராஃப்ல போடுறது என்ன? ரைட்டா? Sir, isothermal na temperature தானே sir. Pressure and volume are inversely proportional, Boyle's law. So inversely proportional graph எப்படி இருக்கணும்? Delta T is equal to 0. Answer, adiabatic na Q is equal to 0 தானே? ஆமா, ஆனா அது கிராஃப்ல இப்படி இருக்கும். ஏன் இப்படி இருக்கும்? We have done that in lecture, but I don't mind telling you. இந்த polytropic process படிக்கும்போது படிச்சிருப்போம். Isothermal na PV raised to 1 is equal to constant பா. ஆனா adiabatic na PV raised to gamma is equal to constant, and gamma will always have a value greater than 1. உங்களுக்கு தெரியுங்களா? gamma ஓட வேல்யூ 1.6 இருக்கலாம், 1.4 இருக்கலாம், 1.3 இருக்கலாம். So they will have more slope. அதனால தான் இந்த கிராஃப் இப்படி. நான் இதுல இன்னொரு क्वेश्चन போடட்டா? Imagine these are the 4 process. இந்த நாலுலயும் which is the maximum work done? இந்த கிராஃப்ல maximum work is for which one?
மேக்ஸிமம் ஒர்க் எதுல? இந்த கிராஃப்ல மேக்ஸிமம் ஒர்க். சார் ஒர்க் டன்னா ஏரியான்றது தானே. மேக்ஸிமம் ஒர்க் இந்த ஐசோபாரிக்ல தான் சார் இருக்கு. ஸோ ஒர்க் டன் இன் ஐசோபாரிக் இருக்குல்ல, அப்ப இதுல இஸ் சப்போஸ் டு பி த மேக்ஸிமம். கரெக்ட் தான். அதுக்கு அடுத்தால maximum work, of course. We have to arrange in the decreasing order. சார் முத வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இது, அதுக்கு அடுத்தால வந்து சார் இது. ஐயோ கிராஃப் ஏன் பண்ணேன்னு ஆயிட்டே. அதுக்கு அடுத்தால வந்து no, actually I can use this. ஏன்னா இதோட சூப்பர் கிராஃப் ஒன்னும் போட்டு வச்சிருக்கேன், எனக்கு தெரியும். I will do the mess of the handwriting. என் ஹேண்ட்ரைட்டிங் கொஞ்சம் மெஸ்ஸா. அதுக்கு அடுத்தால ஐசோதெர்மல்னா மேக்ஸிமம் வந்து இது 100%. அதுக்கு அடுத்தால வந்து உன்னோட ஐசோதெர்மல். I am sure you can see இவ்வளவு இந்த இடம் வைங்க. அதுக்கு அடுத்தால ஏடியாபேட்டிக் இல்லையா? And the least work done தான் ஐசோகோரிக். In fact the work done வந்து அதுல 0. சரியா? So graphically different types of process எப்படி இருக்கும் அதுவும் உனக்கு தெரிஞ்சிட்டு. and இதுக்கு ஊடல சார் சைக்கிளிக்க பத்தி நீங்க சொல்லவே இல்லையே. ஆமாப்பா, work done in cyclic இருந்துச்சுன்னு வைங்க. work done in cyclic நம்ம நார்மலி work done கிராஃப்ல எப்படி எடுக்கும்? ஏரியா அண்டர் பிவி தானே. அதே மாதிரி சைக்கிளிக் இருந்துச்சுன்னா ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பிவி. அதுதான் ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பிவி. இது தெரிஞ்சிட்டோ you will be able to solve most of the JEE mains question. இது வரைக்கும் வந்த கொஸ்டின் நீங்க பண்ணிடலாம். JEE அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் வச்சிருந்தேன், ஆனா இந்த லெக்சர்ல டைம் கிடைக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி அப்கமிங் லெக்சர்ல பிளான் பண்ணேன். ஆனா சூப்பர் கொஸ்டின் இருக்கு. I want to start with ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் போடலாம்னு நினைச்சேன். JEE 2019ல வந்த கொஸ்டின். One of my favorite years by the way. So you will see in my lecture lot of times 2019 இருக்கும். Sir, which of the following equation does not correctly represent the first law? What do you guys think? Next time try to increase the volume. Next time headset change பண்ணிருந்தேன். இதுல what is the right answer? Sir, cyclic processல நீங்க சொன்ன மாதிரி delta U is equal to Q plus W உண்டுல்ல, அதுல சார் delta U 0 போட்டா Q is equal to minus W. இது ரைட் தானே சார்? ஐசோதெர்மல்ல delta U is equal to Q plus W அதுலயும் அதே தான் ஆகும். because delta U is equal to 0, it's a function of temperature. then Q is equal to minus W. அது ரைட் தான். ஏடியாபேட்டிக்ல எப்படி தெரியுமா சார்? delta U is equal to Q plus W. இந்த Q இருக்குல்ல சார், இதுதான் 0. so your delta U should not be equal to minus W. it should be equal to W. so இதுதான் சார் wrong. மீதி எல்லாமே ரைட். வாரே வா, சூப்பர்லா. இப்போ எங்க அந்த கொஸ்டின்? JEE 2024ல வந்த கொஸ்டின் இது. லாஸ்ட் இயர் வந்த கொஸ்டின். an ideal gas undergoes cyclic transformation. அவ்வளவுதான். cyclicன்னு வந்துட்டா what did I say? area enclosed in PV graph. area under கிடையாது, area enclosed. area enclosed in PV. இங்க பாரு VP இருக்கு, இந்த இடத்துல VP. so பாயிண்ட் என்னன்னா இங்க இருந்து இங்க 20யா, இங்க இருந்து இங்க 20யா, நீ இப்படி ஏரியா ஆயிடு, இப்படி ஏரியா ஆயிடு, there is no problem. ஆனா ஏரியா என்க்ளோஸ்னா சார் இதுக்கு உள்ள ஏரியா கால்குலேட் பண்ணா எங்களுக்கு சைக்கிளிக் ஒர்க் டன் வந்துருமா? 100%. உனக்கு அது பண்ண பிடிக்கலையா? you can do AB, BC and AC. நீ அப்படியும் பண்ணலாம். ஆனா இந்த கொஸ்டினை குயிக்கா சால்வ் பண்ணதுக்கு we should do area enclosed. so பாருங்க, if you want to calculate the work done in ABC, இது வந்து area of a right angle triangle which is half into base into height. ரைட் தானே? which is half into எதனாலும் பேஸ் ஆயிடு, எதனாலும் ஹைட் ஆயிடு चलेगा. ஏன்னா இதுல 10 to basically இது வந்து 20 into 20 ஆகும். ரைட்டா? ஆனா பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? இங்க பாரு கிலோ பாஸ்கல், இங்க பாரு dm cube. the SI unit of pressure என்னது? பாஸ்கல். the SI unit of volume என்னது? மீட்டர் கியூப். so நல்லா பாரு, இந்த பாஸ்கல், இந்த கிலோ பாஸ்கலை பாஸ்கல் ஆக்கிறதுக்கு into 10⁻³ பண்ணுவியா? இந்த dm cube மீட்டர் கியூப் பண்ணதுக்கு into 10⁻³ பண்ணுவியா? அதனால
இந்த 10 raised to 3 and 10 raised to minus 3 cancel ஆனதுனால this question has become even more simple. So நீனே சொல்லுப்பா, what is the right answer for calculating the work done in this? Oh, answer வந்துட்டே, சூப்பர்லா. Sir, 200 வருது sir. Okay. 200 joules straightforward. They want the answer in joules. Right? ஆனா இதுல கேட்கல, நான் கேட்கேன். இதுல work done பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? இதுல கேட்கல, இதுல நீ வேல்யூ போட்டு உனக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு. ஆனா I feel like asking, இதுல work done வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா, நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ்லயும் படிச்சிருப்போம், கெமிஸ்ட்ரியில. ஓகேயா? எப்பம்லாம் they say, எப்பம்லாம் the process வந்து clockwise இருக்கோ, it is supposed to be negative. உல்டா சொல்லுதுனோ, sign of work is positive for clockwise in V and P. ஆமா, PV கிராஃப்ல எப்பம்லாம் நெகட்டிவ் இருக்கோ, clockwise இருந்துச்சோ it should be negative. Anti clockwise இருந்துச்சுன்னா we take it as positive in PV graph. இங்க VP graph. அதனால so point என்னன்னா, PV graphல clockwise இருந்துச்சுன்னா negative, anti clockwise இருந்துச்சுன்னா positive. இது VP னால we will directly put the answer as 200 joules. புரியுதா? கொஞ்சம் question பெட்டரா ஆக்குமா? Can I make the question slightly better? இந்த question ரொம்ப ஒரு தப்பு பண்ண question. சரியா? எதுக்கு சார் தப்பு பண்ணாங்க? That is because 1 mole of a gas இருக்கு, ரைட்டா, is subjected to change as shown in the graph. The magnitude of the work done by the system or on the system is dash. Okay. They want you to calculate the work done in 1, 2, 2, 3 and 3, 1. இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், we can't take a shape of, இதோட shape எடுத்து இதோட ஏரியா நம்ம calculate பண்ண முடியாது, simply because we can't even take 1/4 of a circle எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இங்க பாரு, இது 0.5, இது 10. So that's, நீ இதை எப்படி பார்த்தாலும் step by step தான் பண்ணணும். So எப்படி பண்ண சார்? If you want to calculate the work done in this, that is 1, 2 and 3 ல, you'll have to break it into 3 parts. எப்படி? First let's calculate the work done in 1, 2 சரி. Then you'll have to calculate the work done in 2, 3 சரி. And then you'll have to calculate the work done in 3, 2, 1. இப்படி தான் பண்ண முடியும், ரைட்டா? So work done in 1, 2, we can take it as area under this. Okay. And then work done in 2, 3. Sir, 2, 3 ல இது ஐசோகோரிக் லா சார். ஐசோகோரிக்னா இதுல வந்து work done வந்து 0. இதுல வந்து work done we should take it as minus P delta V. இல்லையே நம்ம ஏரியா அண்டர் எடுக்கலாம். இப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும், it is a reversible process. Okay. So we will break this into 3 parts. நல்லா பாருங்க, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய question. ஒன்னு வந்து liter, இன்னொன்னு வந்து bar. Okay, and they want the answer in joules. Liter bar ல இருந்து joules ல பண்ணதுக்கு we will have to multiply by 100 தான். Liter atmosphere ல இருந்து joules ல பண்ணதுக்கு we will have to multiply by 101.3. அந்த conversion நம்ம பார்த்திருக்கோம். Okay, anyways, மணி எத்தனை? Okay. நல்லா பாரு. First of all, work done in the first case இருக்குல்ல, first caseல அதுல minus P delta V, that is minus pressure வந்து 1, அதோட டெல்டா V வந்து 20. Work done in 2, 3 வந்து I'll definitely put it as 0 plus work done in 3 to 1. 3 to 1 னா reversible, so அது வந்து minus 2.303 nRT, இங்க 2.3 எடுக்க சொல்லிருக்காங்களோ, 2.3 nRT log of 3 to 1 தானே, 3 to 1. So நம்ம வால்யூம் வச்சு பண்ணலாமே, 20/40 போட்டுடலாம் இல்லையா? 20/40. நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணாம நான் டைரக்டா வேல்யூ போடுறேன். ஓகேயா? இதுல பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் R and T தரல. அதுதான் இந்த क्वेश्चनல பெரிய விஷயம். இந்த nRT இடத்துல you know the ideal gas equation law, PV is equal to nRT. இதுதான் இந்த क्वेश्चनல பெரிய விஷயம். இந்த nRT இடத்துல you are expected to put PV. இந்த nRT இடத்துல you are expected to put the final state of the gasல அதோட pressure P1, அதோட volume V1. So இந்த இடத்துல you are supposed to put 1 into 20. And then அதுக்கப்புறம் regular calculation.
ஸோ இந்த கொஸ்டின் JEE 2023 வந்தது ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூஸான கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி P delta V, செகண்ட்ல வந்து ஐசோகோரிக் ப்ரோசஸ்னால the work done is 0, தேர்ட்ல மேக்ஸிமம் ஒர்க் டன் அது கீழ உள்ள ஏரியா that is okay. ஆனா அதுல இந்த NRT கொடுக்கல, டெம்பரேச்சர் கொடுக்கல பாருங்களேன், அதனால இந்த இடத்துல you'll have to put P and V. So that was the only tricky part in this question. Lengthy question sir, correct. இது நம்ம ரெகுலர் லெக்சர்ல நான் இந்த கொஸ்டின் ஹோம்ஒர்க்ல போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வாண்டட் டு டிஸ்கஸ் திஸ் கொஸ்டின், ஏன்னா ரொம்ப இது ஸ்கிப் பண்ற கொஸ்டின், அதனால அதுக்கப்புறம் இதோட கால்குலேஷன் இஸ் லென்தி, ஆனா எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் கெட் யுவர் ஆன்சர் as 6.2 liter bar. பட் லீட்டர் பார்ல இருந்து ஜூல்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு into 100, so 620. ஓகேயா, லாஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். லாஸ்ட் கொஸ்டின் நான் எதுக்கு தெரியுமா வச்சிருந்தேன், இந்த வருஷம் வந்த கொஸ்டின் இது. எங்க இது? JEE 2025. இது ஒன்று முடிச்சிட்டேன்னு வைங்களேன். ஸோ யூ ஹேவ் அ பேசிக் குட் ஐடியா அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். புரியுதா? ஸோ இதை கொஞ்சம் பாருங்க. They are saying a perfect gas na ideal gas. அதோட CV value கொடுத்திருக்காங்க, but it is of no use in this question by the way. Hence I've got that question. Has undergone a transformation from point 1 ல இருந்து 4. இங்க இருந்து இங்க again area underலாம் எடுத்துறாத. ஓகே, இங்க இருந்து இங்க you want to calculate the total work done. ஸோ அதுல இந்த இடத்துல pressure, இந்த இடத்துல volume, இது வந்து atmosphere, இது வந்து centimeter cube, and they want the answer எதுலப்பா? ஏப்பா, they want the answer in joules. ஓகேயா, நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா, இந்த சென்டிமீட்டர் கியூப் சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்கு இது அட்மாஸ்பியர், இது லீட்டர் ஆக்கிட்டேன்னு வையேன். ஸோ லீட்டர் அட்மாஸ்பியர் டு ஜூல்ஸ் இருக்குல்ல, லீட்டர் அட்மாஸ்பியர் டு ஜூல்ஸ் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள், பிகாஸ் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் 101.3, அவ்வளோ ஜூல்ஸ் ஆயிரும்னு மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ இதை 1 லிட்டர்னு எடுப்போமே, இதை 2 லிட்டர்னு எடுப்போம். ஓகே, இதை நான் ஸ்டேட்டட் டிஎம் கியூப் ஆக்கிட்டேன், கிராஃபை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஓகே, now if you want to calculate the total work done 1 2 3 4, okay, இத நீ என்ன பண்ணலாம், first you can calculate the work done in 1 to 2 plus work done in 2 to 3 plus work done in 3 to 4. எப்படி? ஆனா நல்லா பார்த்தனா சார் இது ஐசோகோரிக், இது ஐசோகோரிக், so இதும் 0. It all came down to calculating the work done in 2 3. If work done in 2 3, you can simply calculate it as area under la. இதோட area under நீ எடுத்தேன்னு வையேன், so this will become 3 into எப்படி 3 into 2 minus 1 வந்து 1. The answer is going to be negative, so I am not worried about the sign. ஏன்னா first second 0 minus தான் வரும், that's okay. So sir answer 3 la sir வருது, is it the right answer 3? இல்ல, because உனக்கு இப்போ என்ன வந்திருக்கு, you got the answer as 3 liter dm cube na liter atmosphere ல வந்திருக்கு. ஆனா they want the answer in எதுல? ஜூல்ஸ்ல. so நீ என்ன பண்ணுவ, 3 into 101.3 பண்ணனா report the nearest integer. இத நீங்க சால்வ் பண்ணி what is the nearest integer you are getting, tell me. இத nearest integerல என்ன வரும்? சார் நியரஸ்ட் இன்டிஜர்ல இதுல வந்து 303.9 நியரஸ்ட் இன்டிஜர்ல என்ன வரும்? அதே இந்த நியரஸ்ட் இன்டிஜர்ல யாரெல்லாம் 304 போட்டிருக்காங்களோ they would have got the right answer. நியரஸ்ட் இன்டிஜர்ல 304 போட்டிருக்கணும், not even 303 என்ன. so that will end up spoiling the entire negative marking வந்துரும் நமக்கு. Okay, yeah. So everybody, that is everything about the first law of thermodynamics. நம்ம upcoming text வந்து thermochemistry la. Thermochemistry ஒரு lecture plan பண்ணிருக்கேன். So we will see that and the timing schedule லாம் போட்டு விடுறோம். So I hope the lecture was useful and thanks for paying attention. Regular lecture la பார்ப்போம். Bye bye.